So hello everybody. Hi my dear students. Hello Numericals. I hope everything is going good and fine. In session low we will be going to discuss about your 4 marks questions in IPE examinations. Sorry. So am I audible? Am I visible? Cheppandi andaru. Am I audible? Am I visible? Not visible. Yes. The scheduled time was 8 PM ra. Kani we are taking it at 6 PM due to some reasons. Okay, student, I hope I am audible. Am I visible? Right. Cheppandi. Everything clear? Not clear. Everything clear? Yes, correct. చూసుకోండి. సో మీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేసినాం కదా. ఎస్, in this session we are going to talk specifically about your 4 marks question. సరే, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఇప్పుడు చెప్తారు 4 మార్క్సా. 4 మార్క్స్ కంప్లీటెడ్ రా. ఫస్ట్ ఇయర్ కోసం 4 మార్క్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. యూ ప్లీజ్ గో అండ్ సీ. అంటే ఒకటే వీడియోలో బోత్ ద బోర్డ్స్ హ్యావ్ బిన్ కవర్డ్. ఓకే సార్. సో ఇది కూడా మీ ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళ కోసం. దేర్ మైట్ బి ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద చాప్టర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆ డిఫరెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీ మైట్ బి టేకింగ్ 1 extra session. సార్, సో లెట్ us directly go and start the analysis. అందరూ చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 2024 or 25. ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్. చూడండి. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ 4 marks క్వశ్చన్స్. ఇదే కదా. ఎస్, మొదటిగా వీఆర్ గోయింగ్ టు లిస్ట్ డౌన్ ద చాప్టర్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ఇట్ రా. అందరూ చూసుకోండి. ఎస్, లెట్ us also go and start talking about the chapters at the first place. ఓకే సార్, ఓకే. చూడండి, మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే డిఫైన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యూజింగ్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్. చాప్టర్ సార్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. మీ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ రా. సో దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. ఇదిగో. సో లెట్ మీ జస్ట్ మేక్ వన్ మోర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, ఆల్రెడీ మనం బ్లూ ప్రింట్ చూసిన కదా. ఎస్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్. చూడండి. సో యువర్ చాప్టర్స్ లిస్ట్ ఆర్, యువర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. పాసిబుల్ అయితే డిస్కస్ కూడా చేద్దాం రా క్వశ్చన్స్ని. ఓకే. ఎస్, యువర్ సెకండ్, డస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ ఫినామినా? ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ. ఓకే సార్, ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్. ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ అంటే వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఎస్, నెక్స్ట్, derive expression for intensity of electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole. ఇదిగో. what do you want? Electric field intensity కదా. yes, so third question is from your electrostatics. చూద్దాం. the next question కోసం parallel combination of capacitor, derive the formula for equivalent capacitance in a parallel combination. ఇదిగో. so ఇదే, ఈ చాప్టర్ is capacitors. నెక్స్ట్ చెప్పండి. కరెంట్ ఆఫ్ 10 ampere కండక్టింగ్ వైర్స్ హోల్డ్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ సెపరేటెడ్ బై వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్? ఇదిగో, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అందరూ ఈ క్వశ్చన్స్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం. మ్యాగ్నెటిజం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే. ఎస్, హాయ్ శ్రీ సెగ్యం. హాయ్. సార్, సో
yes, 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 yes. Cheppandi. What do you have to ask? Ask me what you want to ask. Sir, your next question is from your magnetism. Magnetism, మామూలుగా magnetism అని అంటారు ఇదే కదా. Yes, if you want to tell the name you can say, sir, magnetic effects of electric current. ఇదే కదా. Yes, so this chapter is from your magnetic effects. Next, obtain an expression for the induced EMF across a conductor which is involved in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane. ఇదిగో, this is from your EMI, electromagnetic induction కదా. Yes, electromagnetic induction. Next చూడండి, state basic postulates of Bohr's theory అంటే atoms దాని తర్వాత semiconductors. అదే atoms, and after that what you have is your semiconductors. చెప్పండి. Yes, Sri Segyam. You're saying something wrong. What you're saying? Tell me. What are you saying? Okay, sir. Let me just copy this. Mari, let us scroll it down to another page over here. Chuddam. Okay, thank you so much, Ra. Thank you so much. Andaru. Thank you so much. Okay, super explanation, sir. Thank you. Chudandi, define the focal length of a concave mirror. Prove that the radius of curvature is double its focal length. I have proved it. మీ geometrical optics 11 hour 23 minutes lecture లో నేను మొత్తం ప్రూవ్ చేసిన ఇదే కదా. Yes, I have proved it. The focal length is half the radius of the mirror. ఈ ఏదైనా మిర్రర్ తీసుకోండి రా, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లేదా లెన్సెస్ కూడా కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్, ఇట్స్ ద సేమ్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ హోల్డింగ్. అదే నెక్స్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద సేమ్ చాప్టర్. చూడండి, యువర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. మరి దాని తర్వాత హౌ డు యూ డిటర్మైన్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ, ఇదిగో సేమ్ చాప్టర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్. నెక్స్ట్, derive expression for intensity electric field at the equatorial plane of the electric dipole, ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇదే కదా. నెక్స్ట్, expression for capacitance of a parallel plate capacitor, ఆల్రెడీ వచ్చింది అందరూ కెపాసిటర్ చాప్టర్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ కెపాసిటర్ చాప్టర్. దాని తర్వాత derive current of 10 ampere passes through force per unit length, ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి అదే క్వశ్చన్, force per unit length కావాలి. సో దే విల్ గివ్ యూ ద కరెంట్స్, దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద force per unit length of the wires. Next, hurry, next completed kada. This is also done ra. Okay, current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 1 second. If average EMF is induced, give estimates of the self inductance. అర్థం చేసుకోండి. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే EMI చాప్టర్ ఇదే కదా. your potential difference చూసుకోండి, V is equals to minus L di by dt, ఇదిగో this is the potential లేదా EMF and that is your L అంటే inductance, self inductance, and di by dt is change of current ఇచ్చిన 5 to 0 in 1 second, average EMF 200, you wanted this ఇదే కదా. yes, next done రా. EMI limitations of Bohr's theory అంటే మళ్ళీ ఒకసారి atoms చాప్టర్ చూడండి, atoms చాప్టర్. అండ్ దాని తర్వాత your rectification అంటే rectifiers రా, ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి your semiconductor chapter. అంటే these are the only list of chapters that you will be encountering. Okay, yes. Next, section A completed, sir. Section B అంటే ఇదే మీ 4 marks question, answer any 6 of the following, ఇదిగో అందరూ. The only difference for your AP and your DS students అంటే AP students వాళ్ళకు they will have to attempt 8 questions, కానీ TS students they have to attempt 6 questions. అదే, so two questions difference is there రా, అదే అర్థమైంది. rest everything is same. అలాగే చూడండి, here it is asking for the formation of mirage, whatever, ఏదైనా whatever you want to tell. Okay, sir. So what's happening, sir? మీ డెజర్ట్స్లో ఆ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల దేర్ ఆర్ సమ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ అరేంజ్డ్ కదా. ఎస్, సో సార్ ద హాట్ ఎయిర్ గోస్ అప్ అంటే డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ రా, చూడండి. అండ్ యువర్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఎస్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద బాటమ్. అదే
Sorry. So your cold air is remaining on the ground itself. Ide kada? Yes. Kabatti, there is a difference of the layers. Ante when you are seeing from the height ante human height kadara, aa height nunchi chusi your light rays get deflected, refracted. Basically total and internal reflection is happening. Ade you are understanding? Alage, that is the principle behind your mirages. Okay, leda mirages edaina, whatever you want to call, you can call it. Okay, sorry. Ante this is from your geometrical optics. Idigo, does the principle of conservation of energy hold for interference and diffraction phenomena? Idi kuda same chapters ante your wave optics. I did not cover it kada. Yes. Chudandi, same chapters. Idigo, wave optics chapter. Next equation for coupling, couple of derive the equation for the couple acting on the electric dipole in a uniform electric field. Electrostatics chapter. Sir, is this helpful for MPC also? I mean, can MPC students see? Sir, is this? Yes. Yes, it is helpful for MPC also. Okay, yes, you can see it. Even if you are MPC students, you can see it. Yes. Next. But this is only for IPE, okay? Not for your competitive exams. JEE NEET kosam kaadu, okay? It is only for your IPE. Chudandi. Okay, derive the expression for the electric potential due to a point charge. Electric potential due to a point charge. This is one of the best questions, I would say. Good petkondi, okay? I did not take it in your electrostatics chapter, it is asking in your boards. Alage, that is the beauty of your state boards, sometimes కొన్ని questions so beautiful, చాలా అందంగా questions ఉన్నాయి ఇదిగో. So derive the expression for the electric potential due to a point charge. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిరైవ్ చేయడానికి మీకు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కి ఫీల్ ఉండాలి, అదే కదా? ఎస్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అనాలజీ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్? అంటే మామూలుగా ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. అదే అలాగే యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, మీకు కావాలంటే I will take this question, okay, as a separate question. Idigo, it is star mark question. Pettendi, me conceptual clarity kosame this question is of a significance important. Okay, hi. Good evening, Sindhu. Good evening. Sorry, chuddam. Next, explain how crossed electric and magnetic field serve as a velocity selector. Ante this question is from your velocity selector chapter. Ante topic ra. Idigo, this is your velocity selector. Chapter enti sir? Ade magnetism chapter. Ante magnetic effects of electric current. Okay. Baby bullet, yes, you can do. You can. Okay, you can refer. Edina kavalante refer cheyandi. It's no problem. Sir, next. Yes. Describe the ways in which eddy currents are used. Eddy currents, sir. Yes. Eddy current ante your electromagnetic inductions. Okay. We will try to classify the number of questions that have been asked per chapter. Okay, good petkondi. Sir, next. Completed. Okay, these are the only questions. Student. Hey, what is it? Eddy currents, dan tarvata different type of spectral series of hydrogen atoms, dan tarvata distinguish between half wave and full wave rectifiers. Ade completed your semiconductor chapter. Okay, dan tarvata when you want to see it, you can see it. Student, yes. Explain formation of rainbow, your geometrical optics. Yes, dan tarvata explain Doppler effect in light. Distinguish between red shift and blue shift. Wave optics. Okay, yes. Derive the equation for the couple acting on the electric dipole. Electrostatics. Malli chudandi, derive expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. Your capacitor chapter. Dan tarvata find the magnetic field, magnetic induction or magnetic field due to long current carrying conductor. Magnetic field kavali kada. Formula cheppandi ra. Long current carrying conductor unte your magnetic field is mu naught I divided by 2 pi d. D under distance of that point from the wire. Next, describe ways in which eddy currents are used to advantages. Okay. Dan tarvata explain different types of spectral series. Malli okasari your atoms chapter. Okay, what is rectification? Explain rectifiers.
semiconductors. Chapters are fixed. You see, no chapter is extra. చూడండి అందరూ ఈ పేపర్లో కూడా your chapters are exactly same. సెక్షన్ బి ఎక్కడ ఉంటుందిరా? ఓకే, చూడండి. With a neat label diagram, explain formation of image in simple microscope. Okay, yes. After that, explain Doppler effect, red shift, blue shift. అదే wave optics chapter రా, సేమ్. Expression for intensity of electric field, మీ electrostatics chapter. దాని తర్వాత చూడండి అందరూ derive the expression for electric potential due to a point charge వచ్చింది, electrostatics. State and explain Biot-Savart law. అదే your understanding. Biot-Savart law అంటే your magnetism లేదా magnetic effects of electric current. Current in a circuit falls from 5 ampere. ఇది కూడా simple, your electromagnetic induction problem. ఇదే కదా, SV is equals to LdI by dt. Explain different types of spectral series hydrogen atoms chapter. దాని తర్వాత semiconductors. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. even the order is not changing. అంటే last question in your 4 mark section is from your semiconductors. Second last atoms, మళ్ళీ EMI, then magnetism, then electrostatics. అర్థమైంది? ఎస్, ఈవెన్ ద ఫార్మాట్ లేదా ఈవెన్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ చేంజింగ్. అంటే ఆర్డర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అందరూ చూడండి. ఎస్, నెక్స్ట్ పేపర్ అలాగే ఉంటుందిరా, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎస్. క్రిటికల్ యాంగిల్ డిఫైన్ చేయండి, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా డిఫైన్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యూజింగ్ అ నీట్ డయాగ్రామ్. అంటే ఇదిగో యువర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్, డిటర్మైన్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ. ఓకే, derive the equation for couple acting on electric dipole, electrostatics chapter రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిజం, capacitors, ఎస్. derive expression for the magnetic dipole, అరే derive expression of the magnetic dipole moment of a revolving electron. ఇదిగో, this is also from your magnetism. magnetic dipole అంటే I into A కదా, A అంటే ఏరియా, A అంటే pi r square. It is also a very good question. గుర్తుపెట్టుకోండి. You can keep it. Okay, you can keep it. అరే when I am marking it, where is it రా? Yes, ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోండి. These questions are helpful for your NEET also లేదా your competitive exam, ఏదైనా competitive exam. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ చూడండి. Describe ways in which eddy currents are formed. EMI. మరి రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్, ఆటమ్స్, సెమీకండక్టర్స్. ఫినిష్డ్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఐ థింక్ ద లాస్ట్ పేపర్ లేదా సెకండ్ లాస్ట్ పేపర్. చూడండి అలాగే సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుందిరా. సరే చూసుకోండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్, your geometrical optics questions. Okay, yes. Doppler effect in light, red shift, blue shift, wave optics. Expression for couple, electrostatics. Expression for of capacitance, n capacitors correct in series ra. Okay, yes. Capacitor chapter. Current of 10 ampere passes through simply your magnetism అంటే magnetic effects of electric current. Okay, next photoelectric effect define చేయండి, atoms chapter, dual nature of matter కదా. yes. దాని తర్వాత గివ్ 2 drawbacks ఆఫ్ రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రా చాప్టర్. ఈ ఎక్స్ట్రా చాప్టర్ వచ్చింది అంటే యువర్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లేదా డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్. వేర్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ సార్? ఇదిగో ఆటమ్స్ లేదా డ్యూయల్ నేచర్. ఇప్పటిదాకా దీస్ ఆర్ ద చాప్టర్స్. డ్యూయల్ నేచర్ కదా. ఎస్. గివ్ 2 drawbacks. రదర్ఫోర్డ్ మోడల్ అంటే ఆటమ్ చాప్టర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి అదే. అండ్ లాస్ట్లీ వర్కింగ్ ఆఫ్ అ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటే యువర్ సెమీ కండక్టర్ చాప్టర్. ఇదిగో లాస్ట్ పేపర్ చూద్దాం, దాని తర్వాత యువర్ సెషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. వీ విల్ క్లాసిఫై ద క్వశ్చన్స్. చూడండి అందరూ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హాఫ్ వేవ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్. ఇక్కడ ఆర్డర్ మారిపోయింది. ఓకే, ద ఆర్డర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. కానీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద సేమ్. అదే సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దర్. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హాఫ్ వేవ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్స్. అర్థమైంది? ఎస్. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, కెపాసిటర్. అరే యువర్ సెమీ కండక్టర్స్ చాప్టర్. ఓకే, సెమీ కండక్టర్స్. డిస్క్రైబ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ ఎడీ కరెంట్స్ అంటే EMI. ఇదిగో డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్
de Broglie experiment అంటే ఏంటిరా డ్యూయల్ నేచర్ అదే ఓకే సార్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ revolving electron అంటే మ్యాగ్నెటిజం లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ క్రిటికల్ యాంగిల్ని డిఫైన్ చేయండి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ కెపాసిటర్ గాస్ లా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అదే కానీ చాప్టర్ సేమ్ ఉంటుందిరా ఆర్డర్ మాత్రమే చేంజ్డ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పేపర్ చూడండి అదే why does the settling sun appears red geometrical optics అర్థం చేసుకోండి intensity of transmitted light when a polarized sheet polarization of light అంటే వేవ్ ఆప్టిక్స్ రా మీ వేవ్ ఆప్టిక్స్ అదే స్టేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కులమ్స్ ఇన్వర్స్లీ అరే దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇదిగో వేవ్ ఆప్టిక్స్ దిస్ చాప్టర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ దాని తర్వాత చెప్పండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కదా కెపాసిటర్స్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోట్ సెవెట్ లా అంటే మ్యాగ్నెటిజం చూసుకోండి అందరూ పేర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ కాయిల్ హ్యాస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఈఎంఐ రా ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈఎంఐ ఇట్స్ అన్ న్యూమెరికల్ ఓకే న్యూమెరికల్ రైట్ షార్ట్ నోస్ ఆన్ డి బ్రాగ్లీ హైపోథెసిస్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్యూయల్ నేచర్ లాస్ట్లీ డిఫైన్ నాన్ గేట్స్ అంటే యువర్ కెపాసిటర్స్ నాట్ కెపాసిటర్స్ సెమీకండక్టర్స్ ఓకే ఇదే మీ సెమీకండక్టర్స్ completed sir pdf completed okay no more questions no more papers do we have two more papers ra sir chuddam we have two more papers andaru కానీ అలాగే ఉంటుందిరా క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చూసుకోండి explain the working of a సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఇది జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ tan A పొజిషన్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ ఓకే ఎస్ derive expression for equivalent capacitor chapter Thomson effects done next two conductors of length parallel అరే అలాగే రా సేమ్ థింగ్ ఓకే సేమ్ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ నో న్యూ చాప్టర్స్ సార్ మీ లాస్ట్ పేపర్లో కూడా formation of rainbow principle of conservation అదే same things సరే so now we will categorize రా అందరూ we will now categorize the questions చూడండి Give me 1 minute, okay?
Right. Next chapter wise questions kada chudandi. So let us just categorize andaru. So first chapter ante your geometrical optics. Questions చూసుకోండి. First question. Diagrams kada. What next? Working of simple microscope. ఇదే కదా? Yes, simple microscope working. చెప్పండి. Fifth question. And magnifying power. Next. Rainbow formation ra. Rainbow formation. Next. Rainbow completed kada? Yes. Simple microscope settings and appears right completed ra. Next, distinguish between, okay, where is it? Expression critical angle define total internal reflection completed, already completed. Explain formation of mirage completed ra. Okay, critical angle completed. Electric potential Imagine simple microscope. Ade completed. Simple microscope kuda completed. Next, formation of rainbow completed. Next, completed. Focal length of a concave mirror. Okay. Concave mirror. Focal length of a concave mirror. Last question. Andaru. లేదా and its relation with radius. Seven questions now. 7 questions. Out of these 7 questions only, you will be asked the questions. Chudandi. So these are the 7 questions. Completed. Me geometrical optics completed. Right? Put chudandi. Wave optics. Ide kada? Yes. Question number 1. Explain Doppler effect of light. Ide kada?
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరూ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ కదారా. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఓకే డన్. దాని తర్వాత ఐ థింక్ సెకండ్ tan A tan B పొజిషన్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్టింగ్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే సరే చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ వెన్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ రా బేసికలీ. అదే పోలరైజేషన్ గురించి అంతా చదవండి. అదే there we go. Next, half wave full wave rectifier. Where is it? Gauss law, capacitance, Doppler effect in light. Ade completed already. Doppler effect in light completed. Resolving power of an eye. Total. Ade not there. Doppler effect in light already completed. Ide kada. Yes. Mari. Doppler effect in light already completed. Okay, already completed. Idi kuda completed. Andaru. Last paper I believe. Okay. Power of eye. Are completed ra. Completed. Me geometrical optics lo resolving power add cheyandi andaru. So almost 8 questions are from your geometrical optics. Okay, yes. Hi Serene, hi. Chapter number 3. Electrostatics. Chapter number 3 electrostatics. Cheppandi. ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్? డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ లేదా? ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ point number 1. Next, what is it ra? మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఒకసారి. కూలమ్స్ లా. ఓకే, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూలమ్స్ లా. నెక్స్ట్, ఇదిగో these are the only questions. If you are preparing these ra, more than sufficient. Okay, more than sufficient. గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, Gauss law. Say, మీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంటే Gauss law. Explain చేయండి and tell the example. Okay, Gauss law and examples. ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి రా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ, యూ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సరే. నెక్స్ట్, shift total internal reflection, Gauss law completed. Okay, electric dipole uniform field kada. Yes, couple acting, couple ante torque ra. Okay, torque
acting on electric dipole in uniform electric field. Idigo. Fifth point. Five questions kada? Yes. Hi, Rosie, hi. Okay, couple completed kada? Yes. Next part kosam hai. Where is it, sir? Intensity of electric field at the point on axial. I completed. Already I have included it under. Okay. Next part ante couple torque completed. Already. Lastly, expression for intensity electric field. Ade completed. Okay. From your 3 chapters, the questions have been completed. Idigo. Then tarvata combinations lo parallel combination untundi kada? Yes, parallel combination. Then tarvata over here a parallel combination. Ikkada kuda parallel combination untundi. Where is the capacitor? Arey, where is it? Rectifiers is there for mirage, dipole, point charge. Idigo. 2 questions, okay? Electrostatics nunchi 2 questions vachindi ee paper lo. Yes. Capacitor lo parallel combinations. Till this point we are only looking at the parallel combination of capacitors. Where the capacitor, idigo parallel capacitor only. Okate question ra ippaddaaka mee mottam papers lo okate question vachindi. Expression capacitor untundi, no capacitor sir. No capacitor. Yes, no capacitor. Chudandi. Where is the capacitor? No capacitor kada? Yes. Rectifiers, models, waves, behavior external life. Ade completed. Parallel combination of capacitor. Okate question untundira mee capacitor lunchi. Okay, derive expression for capacitors when in capacitor series. Ade series and parallel. Ade finished. Series and parallel. Any more capacitor. Student, expression for the parallel plate capacitor. Finished ra. Oh my goodness. Aithe idi chala simple ra. Series and parallel. Ade completed, sir. Completed. Your entire chapter has been completed. Idigo. Capacitors of a parallel plate capacitor. Ante me parallel plate capacitor chapter lunchi okate question. 2 questions ra. Idigo. Capacitor 100% question vastayi ra. 100%. First, derive the expression for capacitance of parallel plate capacitors. Idigo completed. Parallel plate capacitors. వచ్చింది కదా? Yes. దాని తర్వాత if n capacitors are connected in series, find the net capacitance. అదే అర్థమైంది అంటే 1/C is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 till 1/Cn రా. Series parallel combinations. Nothing else రా. దాని తర్వాత Gauss law completed, parallel completed, magnetism chapter తీసుకోండి అందరూ. So your next chapter is your magnetism. Magnetism lo meeku variety of questions untundi. Chudandi. First question in magnetism. Number 1, explain Biot-Savart law. Ide kada? It's there. Okay, it is there ra. Dan tarvata Ampere circuit law there untundi. Okay, yes, there. Ampere circuit law. Next,
magnetic moment రా డిఫైన్ చేయండి. magnetic moment of electron ఇదే కదా. in an atom it's there, it is there, it is a question రా, separate question. next ఏంటి రా, yes, force per unit length of infinite wires. దాని తర్వాత చెప్పండి, what next? సో ఇండక్టెన్స్ ఆంపియర్స్ లో కంప్లీటెడ్. తర్వాత కంప్లీటెడ్, ఓకే, బయోట్ సర్క్యూట్లో కూడా కంప్లీటెడ్. బయోట్ సర్క్యూట్లో ఇదిగో హియర్ ఆల్సో వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్, magnetic dipole moment of revolving electron completed ra. force per unit length already completed. okay, dipole moment of revolving electron completed. next cheppandi, electric potential due to biot savet law completed sir, completed. dan tarvata is it expression for capacitors parallel plate. Find the magnetic induction, magnetic field due to a long current carrying conductor. idigo magnetic field due to a long current carrying conductor. ade completed, your chapters are completed. Your magnetic field due to a long current carrying conductor. good పెట్టుకోండి. cyclotron, అరే right, velocity selector రా, 6th one velocity selector తీసుకోండి. cyclotron is not there, okay, ఇప్పటిదాకా మీ ఆల్ పేపర్స్లో cyclotron it's not there. సార్ కావాలంటే తీసుకోండి, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిజం తర్వాత ఓకే ఈఎంఐ కదా, ఈఎంఐ atoms, semiconductors. Sorry. After this, you have your EMI, atoms, semiconductor. The 6th, seventh chapter, atoms. Lastly, you have your 8th chapter, ante semiconductors. ఇదే కదా, తీసుకోండి. ఈఎంఐ అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. అరే ఐ ఫస్ట్ టేక్ ఆటమ్స్. ఓకే, ఆటమ్స్లో చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ సార్, లేదా ఈఎంఐ తీసుకోండి రా. ఈఎంఐ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టూ కోయాక్సియల్ సాలినాయిడ్ కదా. ఎస్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్, mutual inductance solids. తర్వాత where is it? Thomson's effect done. Conductors length lie, okay, current, defined force, pulling one another. Ade force ante magnetism chapter. Okay, magnetism repeated. Sir, mutual, అరే క్వశ్చన్ ఉంటుందిరా, ఇదిగో what is the question sir? మీ క్వశ్చన్ కోసమే pair of adjacent coils has mutual inductance of 1.5 Henry. Again, numerical, I'll skip it. Okay, I will skip numericals. దాని తర్వాత directly go to the concepts.
చూడండి క్రిటికల్ యాంగిల్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, కెపాసిటెన్స్ కంప్లీటెడ్, గాస్ లా, డి బ్రోగ్లీ, ఎడీ కరెంట్స్ రా. అరే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడీ కరెంట్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎడీ కరెంట్స్, సమ్ ఎనర్జీ లాస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఎడీ కరెంట్స్. ఓకే, ఎస్. Eddy currents. Next, self-inductance. Define self-inductance. Numericals కూడా 2-3 రకాలు ఉన్నాయిరా. అదే కంప్లీట్ చేసి your entire EMI will be completed. చెప్పండి కరెక్టా? Rutherford model, rectifier, expression, dipole moment, eddy currents completed, sir. ఇదిగో సేమ్ న్యూమరికల్, ఇదిగో ఇట్స్ ఎ న్యూమరికల్ ఫ్రమ్ ఈఎంఐ కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి, వేర్ ఇస్ ఇట్? ఎడీ కరెంట్స్. అదే ఎడీ కరెంట్స్ అంటే న్యూమరికల్స్, యువర్ ఎడీ కరెంట్స్ చాప్టర్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఎడీ కరెంట్స్ చూడండి, ఎడీ కరెంట్స్ కదా. ఎస్. అండ్ దెన్ ఇట్స్ లాస్ట్ టాపిక్. దీంట్లో కూడా న్యూమరికల్ ఉంటుంది. ఇదిగో ఇట్స్ ఎ న్యూమరికల్. అదే కంప్లీటెడ్ రా. యువర్ సెమీకండక్టర్స్ ఈఎంఐ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నౌ ఓన్లీ 2 చాప్టర్స్ ఆర్ రిమైనింగ్. అందరూ యాటమ్స్లో చెప్పండి, క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ఒక్కసారి. సో విల్ సే ఎస్, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ రా. ఓకే, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. Bohr's atomic model తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఇట్స్ దేర్. Bohr's atomic model. ఆ తర్వాత మీ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్, అగైన్ యూ హ్యావ్ యువర్ థామ్సన్స్ మోడల్. ఓకే, థామ్సన్స్ మోడల్. ఇదిగో ఇదే యూనిట్లో మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్, మళ్ళీ ఒక చాప్టర్ యాడ్ చేసుకోండి రా. యువర్ డ్యువల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, డ్యువల్ నేచర్ లేదా యువర్ డ్యువల్ నేచర్, ఆటమ్స్ లేదా యువర్ డ్యువల్ నేచర్. డ్యువల్ నేచర్లో చెప్పండి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ డ్యువల్ నేచర్. ఫస్ట్, డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్. దెన్ చెప్పండి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సోలెనాయిడ్ ఇన్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం రా. సోలెనాయిడ్ కంప్లీట్ చేసిన కదా ఈఎంఐలో. సోలెనాయిడ్స్ అంటే ఇదే మ్యూచువల్ ఇండక్టర్స్ ఆఫ్ సోలెనాయిడ్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్. యువర్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -LdI/dt. ఈ ఫార్ములాలో కొంచెం క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయిరా. అదే దెర్ ఇస్ నో మోర్ థింగ్స్. ఓకే, సరే. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఆటమ్స్ చాప్టర్స్లో కదా. ఎస్, చెప్పండి. నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ కోసమే వచ్చింది. ఇదిగో స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ కదా. ఎస్, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. దాని తర్వాత థామ్సన్స్ ఎఫెక్ట్ టు డిటర్మైన్ E/M రేషియో. ఇదిగో డన్. ఆటమ్ డ్యువల్ నేచర్ చాప్టర్ కదా. ఇదిగో డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడెడ్ ఇట్. నెక్స్ట్ చెప్పండి బోహర్స్. ఇదిగో రైట్ షార్ట్ నోన్ ఆన్ డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ బోర్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్. MVR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH/2π. అదే ఇదే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ వేర్ ఇస్ ఇట్? ఇదిగో రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. రదర్ఫోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్. రదర్ఫోర్డ్ ఈజ్ రిమైనింగ్. ఓకే, రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. ఆ తర్వాత యువర్ రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ అయింది. It will be here. Spectral series completed. Rutherford atomic model రా. ఒకటే టాపిక్ రిమైనింగ్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. దాని తర్వాత సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిపీటెడ్ మోర్ దెన్ 3 times అందరూ. దాని తర్వాత బోర్స్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే బోర్స్ మోడల్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్ ఈజ్ రిమైనింగ్. మిగతా అంటే రదర్ఫోర్డ్ మోడల్. EMF అటామిక్ స్పెక్ట్రా మళ్ళీ ఒకసారి అదే వచ్చింది కదా. ఎస్. obtain expression EMF induced across a conductor which moves in uniform magnetic field. Okay, so this is also remaining around. సరే, సో మీ ఆటమ్స్లో
your last topic is your Rutherford's model. అదే ఇదిగో దీంట్లో తీసుకోండి 6th టాపిక్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ గుర్తుందా సార్? మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ అంటే E is equals to V bar cross B bar dot L bar రా ఫార్ములా డిరైవ్ చేయండి. ఇట్ కుడ్ ఆస్క్ యూ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములాస్. ఎస్, లిమిటేషన్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ ఇంక్లూడెడ్ రా. ఇదిగో ఈ బోర్స్ థియరీ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీథింగ్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ డిఫైన్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ డిఫైన్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే మొదటిగా పాస్టులేట్స్ డిఫైన్ చేయండి, ఆ పాస్టులేట్స్ తర్వాత లా ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ డిఫైన్ చేయండి, దెన్ మీకు కావాలంటే వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద limitations. It's all up to you. Okay, lastly, where is it? Last chapter అంటే semiconductors. ఇదిగో semiconductors లో త్వరగా చెప్తున్నాను. What is it asking? It is asking you about transistors. Transistors are logic gates. Point number 1. ఇదిగో logic gates మొత్తం logic gates చదవండి. AND gate, NAND gate, NOR gate, OR gate, XOR, XNOR, all these gates. Okay, logic gates తీసుకోండి. ఇది ఫస్ట్ టాపిక్, లాజిక్ గేట్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? ట్రూత్ టేబుల్స్, లాజిక్ గేట్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్, జీనర్ బ్రేక్ డౌన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అవలాంచ్ అండ్ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్స్, సింప్లీ బ్రేక్ డౌన్స్ చదవండి. So you'll have to study what are breakdowns, how they happen, reverse voltage ante enti ra, forward bias, backward reverse bias, aa mottham chaduvandi. Okay, yes. Next, truth table. Idigo NAND and NOR gates and their truth tables ante mottham logic gates lo ochindi kada. Yes, complete it as a universal topic. Gurtu pettukondi ra మీ logic gates kosam. Half wave, full wave, rectifiers. Idigo rectifiers ochindi. So logic, what is the remaining sir? Breakdowns and rectifiers. Okay, breakdowns and rectifiers, we have to add it. Breakdowns and rectifier. Okay, breakdown and rectifier, full wave, half wave rectifiers. Sir, breakdown, rectifier, alage breakdown, rectifier ochindi sir. Where is it? Section B kada. Yes, breakdown and rectifier. Okay, idigo how semiconductor diode is used as half wave rectifier. Ade rectifier lo ochindi ra topic. Okay, next cheppandi. Explain different type of rectification, working of full wave rectifier. Next, full wave and half wave rectifiers. Breakdown and rectifiers kada. Yes, ippadaaka breakdown and rectifiers. Lastly, cheppandi NAND NOR gates, logic gates, breakdown, rectifiers. Completed. మీ entire paper lo వచ్చిన questions అంటే ఇదే. Okay, breakdown and rectifiers. అందరు. So breakdown ante zener breakdown, avalanche breakdown. Okay, breakdown, idigo explain rectification ide kada. Yes, ఆ తర్వాత కావాలంటే completed andaru. So these are the total questions. Okay, yes, half wave and full wave rectifiers. Sir, so మీ semiconductors నుంచి క్వశ్చన్ చూడండి 1 2 3 4 ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ని చదవండి. అదే I will make the PDF also రా. PDF లో I will try to include all the questions, దాని తర్వాత solutions కూడా చూడండి. These are short questions that will be asked. Sir, ఈ చాప్టర్ లో లేదా are there any questions other than these questions? చూడండి, ఆ క్వశ్చన్స్ కోసం ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఎందుకంటే మీ దగ్గర చాలా టైం లేదు అసలు. దీంట్లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టడీ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ 100% షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సరే. సో సెమీకండక్టర్స్ 4 క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్ us మేక్ దట్ లిస్ట్ ఆల్సో. ఇది అందరూ సెమీకండక్టర్స్ 4 క్వశ్చన్. ఓకే, atoms 1 2 3 4 5 6 10 question. ఇప్పటిదాకా 10 questions. 10 6 16 తర్వాత 6 22 తర్వాత 2 24 and 5 29
29, 3, 32, 32 and 32 questions kada, 32 and 8, 40 questions untundi andaru. So me 4 marks question mein total 40 questions are there. Good పెట్టుకోండి. ఈ 40 questions లోంచి మీరు 6 questions attempt చేయాలి. ఓకే, సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ ఛాన్సెస్ రా అంటే సార్ నేను 38 లేదా 35 36 క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ అ రాంగ్ అప్రోచ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆల్ దీస్ 40 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లాస్ రా, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఐపీ అనాలిసిస్ కోసమే ఓన్లీ. సరే, సో దీస్ 40 క్వశ్చన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. అందరూ మ్యాండేటరీ అంటే 100% కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. You will have to prepare for these 40 questions. మీ 8 marks కోసమే you're around 10 questions. చూడండి, ఇప్పటిదాకా 10 questions for your 8 marks, 40 questions for your 4 marks. ఇదిగో 50 plus around 100 questions తీసుకోండి రా. టోటల్ 150 questions. ఈ 150 questions లో మీ మొత్తం ఫిజిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, your total physics is completed in these 150 questions only. దీంట్లో కూడా మీ 100 questions they are for 2 marks. ఓకే, బేసిక్ చాలా బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి 2 marks కోసమే. మిగతా 10 questions దీస్ ఆర్ యువర్ 8 marks questions అందరు. సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్ రా. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ దీస్ 40 questions. ఇదిగో మీ 4 marks questions అంటే గేమ్ చేంజర్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ 4 marks questions. ఆ తర్వాత పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా హై ఉంటుంది. ఇదే కదా, ఎస్, దీంట్లో మీకు డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, లేబులింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్. సరే, సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ రివిజన్. అందరూ చూసుకోండి, మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ రా మీ జామెట్రికల్ ఆప్టిక్స్ నుంచి. ఇదే ఓకే. నెక్స్ట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఓన్లీ 3 questions చేయండి, బాగా గట్టిగా చేసుకోండి ఈ 3 questions. దెన్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ 5 questions ఓన్లీ. కపల్ అంటే టార్క్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎస్, దాని తర్వాత కెపాసిటర్స్లో 2 questions ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ రా. కెపాసిటర్స్ అంటే మీ 4 marks questions కోసమే ఇప్పటిదాకా ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అంటే ఇదే కెపాసిటర్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం 6 questions. యువర్ ఈఎంఐ 6 questions. 6 అంటే ఇదిగో వాంట్ ఇంక్లూడ్ లేదంటే ఇట్స్ న్యూమెరికల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఆటమ్స్లోంచి 6 questions, మరి సెమీకండక్టర్స్లోంచి 4 questions. అదే యువర్ ఎంటైర్ సిలబస్ ఈస్ గెటింగ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఎస్. సరే, ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద పీడిఎఫ్ రా, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్, వై ఆర్ యూ నాట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ 4-5 hours రా. ఎందుకు వేస్ట్ చేయి? వై వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఆల్ దీస్ 4-5 hours? ఓకే, ఎస్. సరే, సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఏదైనా డౌట్స్ లేదా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. No doubts, then we can wind up the session. Sir, bye all of you. Good night. Sir, sure. Good night, bye-bye.